My voice is audible? Yes, sir. My voice is, yes. Video is clear? Right. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. We'll start the class now. Okay. In the last class, I have given the full concept in and three-dimensional geometry, right? So we are in the last part of this three-dimensional geometry. Today also I am going to do the textbook problems. After finishing this, there are some problems which is important for your in-text problems. I already told you in your 12th standard board examination, we have minimum 20% of the questions are from in-text problems. In-text na enna theriyங்களா புக்குக்குள்ள கான்செப்ட் இருக்கும் பட் புக்ல அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது. அதுதான் in-text ப்ராப்ளம். சரிங்களா? ஒரு 20% மினிமம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த சம்ஸ்க்கும் நமக்கு வந்து சிலதெல்லாம் எப்படிலாம் வரும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், the main task first of all is preparing for board examination. Side by side அதே சமயத்துல ஒரே ட்ராக்ல ரெண்டு இது போறோம். நம்ம ப்ராசஸர் ரெண்டு இதுவா நம்ம போறோம். ஒன்னு ஃபார் போர்ட் எக்ஸாமினேஷன், அட் த சேம் ட்ராக் we are preparing for your entrance examination. இப்போ நான் போட போற ப்ராப்ளம்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் பியூர்லி ஃபார் your board examinations. In text problems and other problems, important problems are for your entrance examination. Please take down the problem. So we are going to do the problem in your planes. Okay, va? Take down the problem. Find the non-parametric form of, find the first question of today's class. Find the non-parametric form of vector equation and Cartesian equation. நீங்க அப்படி போடாதீங்க, எல்லாமே போட்டுங்க. அப்ப நான் வந்து ஈஸியா இருக்கும். ரெண்டுமே மூணுத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிருங்க. இல்ல அப்ப நான் எப்படி கேட்கலாம், நான் கொஸ்டினை மாத்திங்க. Find the vector and Cartesian equation of the plane. Find the vector and Cartesian equation of the plane passing through. Find the vector and Cartesian equation of the plane passing through the point 2, 3, 6. 2, 3, 6 and parallel to the straight lines x minus 1 by 2 is equals to y plus 1 by 3 is equals to z minus 3 by 1 and x plus 3 by 2 is equals to y minus 3 divided by minus 5 is equals to z plus 1 divided by minus 3. So listen carefully. So I have given lots of formulas, lots of representation for so many equations of plane. First in a equation of a plane passing through one point and parallel to two vector, equation of a plane passing through 2 points and parallel to a vector, and equation of a plane passing through 3 points, equation of plane in intercept form, equation of plane in normal form, equation of plane in perpendicular form. இத்தனை forms நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். First thing என்ன கொடுத்திருக்காங்க, find the vector and Cartesian equation of the plane passing through one point and parallel to the straight lines. இப்ப பாருங்க, நான் வந்து ஜெனரலா அந்த parallel vector பிளேன்ல வரும்பொழுது இந்த parallelக்கும் பாயிண்ட்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா, parallel u vector இதான் parallel, இது called as direction ratios. Last classல உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ்லாம் கிளியரா கொடுத்துட்டேன். இதான் direction ratios. You can take this as u vector, your 2i vector plus 3j vector plus k vector, and your v vector is equals to 2i minus 5j minus 3k vector. Usually அங்க a b c ன்னு எடுத்துப்பேன். உங்களுக்கு to differentiate whether it is a parallel vector, இது வந்து பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா? அப்ப அதை a vector ன்னு எடுக்கிறேன். 2i plus 3j plus 6k vector. சரிங்களா? நீங்க வேணும்னா இத b vector c vector கூட எடுத்துக்க, தப்பில்லை. சோ நம்ம அது மாதிரி போட்டோம்னா உங்களுக்கு அப்படிதான் சார் புரியுதுன்னா you can take like that. First thing, vector equation. Vector equation ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு, parametric form and non-parametric form. First நான் parametric form கண்டுபிடிச்சிடுறேன். So can anyone tell me what is the formula for parametric form? ரொம்ப ஈஸி. parametric form என்னன்னா r vector equals to a vector,
S into B vector, T into C vector. That's all. Your A vector is 2i plus 3j plus 6k vector plus S into B vector 2i plus 3j plus k vector plus T into C vector 2i minus 5j minus 3k vector. This is in a parametric form. The next one is in non-parametric form. The next one is non-parametric form. What is the formula, guys? Any boys? Minus A vector. Very simple. In the A vector, R vector minus A vector. Into B vector. Very good. Dot U vector cross V vector equal to, sorry, B vector cross C vector. B vector cross C vector equal to Z vector. Now you find out what is B cross C. We all know the determinant method. I, J, K. Your B value 2, 3, 1 and 2 minus 5 minus 3. All know how to find out the determinant method. This row, this column cancel. 3 into minus 3 minus 9. Minus 9 plus 5, which is equals to minus 4. Next to minus J vector. This row, this column cancel. 2 into minus 3 minus 6. Minus 6 minus 2 minus 8. Plus K vector into this row, this column cancel. Minus 10 minus 6. Which is equal to minus 16. Minus 16. So therefore we have minus 4i vector plus 8j vector minus 16k vector or minus a vector. Your R vector minus a vector is 2i plus 3j plus 6k vector dot B cross C. You can write this as minus 4i plus 8j minus 16k, which is equals to 0. Now R vector dot, first dot product minus 4i plus 8j minus 6k vector. இல்லையா? அப்போ அடுத்தது மைனஸ் இருக்கு நடுவுல. மைனஸ் இன்டு திஸ் டூ டாட் ப்ராடக்ட். இந்த டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் I to I minus of 2 into minus 4 will get Sir, minus 16k, sir. Sorry. எங்கப்பா? Minus 16k. Thank you. சரியா? Minus of 2 into minus 4 minus 8. 3 into 8, 24. Minus 6 into 16, which is equals to minus 96. Yeah, minus 96. Minus 96, minus 8, minus 104, minus 104 plus 84, minus 80, which is equals to 0. Minus 80 into minus plus 80. R vector dot minus 4i plus 8j minus 16k vector plus 80 equal to 0. This is the non-parametric form. Vector equation ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Vector form, non-parametric. Next, Cartesian equation. Your Cartesian equation, you can write this as, what is the Cartesian equation formula? If one point is given, I can write this as x minus x1, y minus y1, z minus z1. அடுத்தது L1, M1, N1, L2, M2 நீங்க அங்க போட்ட மாதிரி ஃபார்முலா போட்டுங்க. ஏன்னா A1 only the direction ratio C1, A2, B2, C2, which is equals to 0. This implies x minus the point 2, 3, 4 is the x1, y1, z1. This is called A1, A2, sorry, B1, C1, A2, B2, C2. Now you just x minus 2, y minus 3, z minus 6. Your A1, 2, 3, 1. Your B1, 2 minus 5 minus 3. Now you just expand this. This implies, which is equals to 0, x minus 2 into this row, this column minus 3, minus 5. Yeah, minus of minus plus 5. I can write this as minus 4. Which is equals to minus 4. அடுத்தது next minus of y minus 3 into this row, this row, this column cancel. Minus 6 minus 2 will get minus 8. Okay, next plus z minus 6 into this row, this column cancel. Minus 10 minus 6, which is equals to minus 16, which is equal to 0. Now minus 4x minus into minus plus 8. Minus of minus plus 8 into y, 8y, 8 into minus 3, minus 24. Z into minus 16, minus 16 is 8. Minus into minus plus 6 into 16, which is equals to 96 equal to 0. Now we'll get minus 4x plus 8y, minus 16 is 8. You just subtract this. 80 plus 96, sir. 88 plus 96, which is equals to 104. 104 minus 24, which is equals to 80. There plus 80, which is equals to plus 80 equal to 0. Dividing எல்லாம் பாருங்க 4 ஆல divide ஆகும். Everything is divided by 4.
அப்ப -4ல டிவைட் பண்ணுவோம். டிவைடிங் பை -4. What will get? X minus 2y. Next, divided by -4 plus 4z. At the plus 20 becomes -20 equal to 0. This is the Cartesian equation. இப்போ பாருங்க, இது வந்து ஒரு 5 mark ப்ராப்ளம் தான். ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ஒன்ன கொஸ்டின்னா 1 point and 2 parallel vectors. ஞாபகம் வச்சுங்க, இதுதான் ஃபார்முலா. சில சமயங்கள 2 பாயிண்ட் ஒரு parallel vector. அது எப்படி போடலாம்னு பார்க்கலாம். Please take down this. Please take down quickly. We'll move on to the next problem. Hello, sir. Yes, ma. Tell me. Sir, today only I am joined, sir. New, sir. Okay, no problem, ma. You just continue. Okay. Okay. Because okay, no problem. What's your name? Narmata, sir. Narmada, no problem, Narmada. நம்ம later on we'll discuss. Okay வா? ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போறேன் சார். வீக்லி ஒன்ஸ்னால தான். We have lot of beginning தான் இது. அதனால no problem. Again I'll repeat this. Okay, we'll revise because vector algebra and three-dimensional geometry is one of the most weightage topic chapter in your 12th standard syllabus. அதனால மறுபடியும் வருவோம். ஓகேங்களா? Don't worry. Okay, please continue with us. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, Narmada, right ma. அடுத்து போலாங்களா? Okay, we'll move on to the next one. Next one. Find the vector and Cartesian equation of the plane. Find the vector and Cartesian equation of the plane. Find the vector and Cartesian equation of the plane. Passing through the points. Passing through the points. 2, 2, 1. 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 9, 3, 6. 9, 3, 6. And parallel to the, sorry, and perpendicular to the plane. 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 2x plus 6y plus 6z equals to 9. 2x plus 6y plus 6. யூசுவலா எப்படி கொடுக்கணும்னா பாத்தீங்கன்னா போன சம்ல ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு parallel வெக்டார் கொடுத்தா, அதாவது லைன்ஸ்ல கொடுத்தா parallel lines. இங்க perpendicular to the vector. அப்ப perpendicular to the vectorனா it is parallel to the line அர்த்தம். அப்ப இது எப்படி தெரியுமா சொல்லலாம்? நார்மல் வெக்டார் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நார்மல் வெக்டார் டு த பிளேன். சோ அதை எப்படி போடணும்? நார்மல் வெக்டார் டு த பிளேன் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா in terms of vector form 2i vector plus 6j vector plus 6k vector இப்படிதான் எடுத்து எழுதணும். ஒருவேளை perpendicular கொடுத்தானா we have to find out the normal vector. நார்மலா அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். நார்மல் வெக்டர் டு த பிளேன் you have to take only the direction ratio. அந்த வெக்டர் மட்டும் இல்ல 2i 6j plus 6k. இது a வெக்டர் 2i plus 2j plus k வெக்டர். இது b வெக்டர் 9i plus 3j plus 6k. இது வந்து என்னது 2i plus 6j plus 6k.
I can write this as நம்ம போடலாம் இதை வந்து C vector which is equal to C vector. புரிஞ்சுச்சா? perpendicular to the plane இருக்கிறதா I am converting normal vector to the plane. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா 2 points passing through parallel vector, one parallel vector. So what is the formula? First வந்து vector equationல முதல்ல வந்து பார்க்க போறது parametric form. Your parametric form is equals to r vector is equals to that 2 points இல்லையா? அப்ப you can write this as a vector s into b minus a plus t into c vector. A vector that is called 2i vector plus 2j vector plus 2k vector plus b minus a 9 minus 2 7i vector 3 minus 2 plus j vector 6 minus k that is called 5k vector t into 2i plus 6j plus 6k vector. This is called your parametric form. Next one is non-parametric form. Non-parametric form. What is the formula? In the a எப்படி வந்துருமா? You can write this as r vector minus a vector. Non-parametric form என்னமா? What is the formula? சொல்லுங்க. R vector minus A vector into B vector minus A vector into C vector. B vector minus A vector cross C vector. கரெக்ட்டுங்களா? B vector minus A vector cross C vector. That is equals to 0. கரெக்ட்டுங்களா? அதுதான் ஃபார்முலா. R minus A, that is R vector minus A vector 2i plus 2j plus k vector, not 2k, plus k vector. B minus A, இதோ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதான் B minus A, 7i plus j plus 5k. Cross C vector, your C vector equals to 2i plus 6j plus 6k vector. இது வந்து determinant form தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த வேல்யூ. அப்போ I, j, k. டைரக்டாவும் பண்ணலாம் cross productல 7i 7i, I cross I becomes 0, j cross j becomes 0. அப்படியே கண்டுபிடிச்சு போடலாம். இங்க ஈஸியான மெத்தட் இதுதான். 7 1 5 2 6 6. So you just find out I vector into 6 minus 30 which is equals to minus 24 minus j into this row this column 42 minus 10 minus 32 plus k vector into this row this column 42 minus 10, right? Next one 42 minus 2 which is equals to minus 42 minus 2 which is equals to 40. So therefore we will get minus 24 I vector plus 32 j vector plus 40 k vector. Correct? This is called your B vector minus A vector cross C vector. So we'll get 24 minus 24 I vector plus 32 j vector plus 40 k vector. Clear? Minus j vector into இது பிளஸ் தான் வரும்ல, மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிடும், இங்க மைனஸ் தான் வரும். ஸோ மைனஸ் 32 j vector. இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ we can write this as r vector minus 2i plus 2j plus k vector dot. இதனுடைய வேல்யூ வந்து minus 24 I vector minus 32 j vector plus 40 k vector. இதோட விட்டாலும் போதும்பா, தப்பு இல்லை, ரைட்டுங்களா? டாட் ப்ராடக்ட் இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் தப்பு, ஒன்றும் சிம்பிளிஃபை பண்ண அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அடுத்தது நான் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா. x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a b c equal to 0. அப்போ x minus x1 இதுதான் x1, இது x1, இது y1 z1 x2 y2 z2. அப்போ 2 x minus 2 y minus 2 z minus 1. அடுத்து x2 9 minus 2 7. இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, இதுதான் 7 1 5. இங்க அதே போல 2 6 6 equal to 0. This implies x minus 2 into, பாருங்க, this row this column cancel, 6 minus இங்க என்ன வந்துச்சோ அதேதான், 6 minus இந்த இடத்துல என்ன உள்ள வருதோ அதான் 6 minus minus 24. அடுத்தது next minus of y minus 2 into this row this column 42 minus 10 which is equals to 32 plus z minus 1 into this row this column 42 minus 2 which is equals to 40 which is equals to 0. Therefore we have minus 24x plus 48. நான் மல்டிப்ளை பண்றேன். இதனால எல்லாத்தையும் இந்த 24 வந்து நீங்க என்ன பண்ண, இன்னும் ரொம்ப ஈஸியானது, டிவைடிங் பை 8. இந்த 24 32 எல்லாம் டிவைடிங் பை 8. 24 வந்து இதுல எத்தனை போகும்? minus 3 times. 32 எத்தனை போகும்? 4 times. இதுல வந்து 5 times. இப்போ ஈஸியா சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் பாருங்க. இப்போ minus 3x plus 6
Okay, minus 4y, minus into minus plus, 4 2s are 8, plus 5 is 8, minus 5 equal to 0. This implies minus 3x minus 4y plus 5 is 8, 6 plus 8, 14, 14 minus 5, which is equals to 9. Yeah, which is equals to 9. So therefore the answer is 3x dividing by minus. So yeah, which plus 9 equal to 0, dividing by minus. Our three symbol change plus 4y minus 5 is it, minus 9 equal to 0. This is the Cartesian equation. Here 2 points and one parallel vector. Take down. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, Any doubt? previous class videos la எப்படி sir பாக்குறது? Recording இருக்குமா? You can just contact the editorial academy ma. They will give you the things. Okay வா? அந்த நீங்க இதுல ஆப்ல இருக்கீங்களா? yes sir இருக்கு sir. அதுல போயிட்டு நீங்க பண்ணணும். So you just contact Tyagarajan sir or Pushpraj sir. Okay sir. Yes They sir. will tell about that. Okay, clearly சொல்லுவாங்க அவங்க எப்படின்ட்டு. Sir, this lesson vector algebra தானே sir? Vector algebra and 3-dimensional geometry. Chapter Okay. number 6 ma. Yes sir. First volume last chapter, last unit. Okay, that is vector algebra and 3-dimension. Okay va? Okay, we'll move on to the next problem. Yes sir. Thank you. Okay ma. Find the parametric form of vector equation and Cartesian equation of the plane. Find the parametric form of Cartesian equation, sorry, vector equation and Cartesian equation of the straight line passing through the points 2, 2, 1. So what I am doing, the problems all comes under the classification of question is 5 marks. Okay, this is also 5 marks. இப்போ போட்டோ இல்லையா அதே போலதான், கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அவ்வளவுதான். Passing through the points 2, 2, 1 and 1, minus 2, 3. 1, minus 2, 3. And parallel to the straight line, passing through the point 2, 1, minus 3 and minus 1, 5, minus 8. Minus 1, 5, minus 8. Okay. Find the parametric form of vector equation and Cartesian equation of the plane passing through the points 2, 2, 1, 1, minus 2, 3 and parallel to the straight line. பாருங்க, இது ரெண்டும் பாயிண்ட்ஸ். அப்ப இது x1, இது y1, இது z1, இது x2, இது y2, z2, a வெக்டார் b வெக்டார். அடுத்தது என்ன சொல்லிட்டான், பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ். இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஏற்கனவே படிச்சீங்க. பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஃபார்முலா என்ன, கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம், x minus x1 divided by L or A, y minus y1 by B, z minus z1 by C. இது வந்து 1 பாயிண்ட், இது 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தா x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus, இதுதான் 2 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்முலாவோட ஈக்குவேஷன். இதே நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலானா y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2. இது 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கனால இப்படி போடுறோம். இப்போ இந்த ஃபார்முலா x minus x1, இது x1, இது y1 போடலாமா, x minus 2, 2 minus எப்படி வேணா போடலாம், 2 minus of minus 1 மாத்தி போட்டாலும் தப்பு இல்லை, எப்படி போட்டாலும் தப்பு இல்லை, 2 minus of 1, 3. அடுத்து y minus 1, y2 minus y1, 1 minus 5 minus 4. அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் z minus 3, that is plus 3 divided by minus 3 minus of minus plus, அப்ப 8 minus 3 plus 8, 5. புரியுதுங்களா? இதுதான் இந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். இதை தான் எடுத்து போனோம். c vector which is equals to 3i vector
minus 4j vector plus 5k vector. Appo இது என்ன கண்டிஷன்? Passing through 2 points and parallel to one vector. யாரா ஒருத்தர் சொல்ல முடியும் what is the parametric form vector equation la? What is the parametric form passing through? Just now the last problem, the similar to the last problem, I can write r vector is equals to a vector s into b minus a vector plus t into c vector. Your r vector is equals to a vector 2i plus 2j plus k vector plus s into b minus 1 minus 2 minus I vector minus 2 minus 2 minus 4j vector 3 minus 1 plus 2k vector plus t into c vector. Your c vector is equals to 3i vector minus 4j vector plus 5k vector. Okay, your r vector is equals to 2i plus 2j plus k, s into minus I minus 4j plus 2k, t into 3i minus 4j plus 5k. சரிங்களா? ரைட்டுமா. இப்போ இது வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சிம்பிளி கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். போன வாட்டி மாதிரி தான் x minus x1, x minus 2, y minus 2, z minus 1, x2 minus x1. இங்க உள்ள இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதே வேல்யூ தான் -1, அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் -4 2 and the last one 3 minus 4 5 equal to 0. Now we will get x minus 2 into minus 4 into 5 minus 20 minus 4 into 5 minus 20 minus into 2 minus plus side of minus 20 plus 8 minus 12 minus of y minus 2 into this row, this column minus 5 minus 6 which is equals to minus 11 plus z minus 1, this row, this column, this row of a minus into minus plus 1 into 4 4 4 plus 12 which is equal to 16 which is equals to 0. This implies minus 12x plus 24 minus into minus plus 11y and then minus into 22 plus 16 is 8 minus just ordinary multiplication, just algebra, the basic fundamental algebra, the expressions. Now we'll get minus 12x plus 11y plus 16 is 8, 24 minus 22 which is equals to 2, 2 minus 16 which is equals to minus 14. You can divide this throughout by minus 2. Veru minus la dhaan, 11 irukku. I can dividing by minus. You get 12x minus 11y minus 16 is 8 plus 14 equal to 0. That's all. பாருங்க இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான், just change. There is a small twist. What is that? Directa கொடுக்கல, it is parallel to the straight line. Instead of that, it is given that parallel to the straight line joining the 2 points. First of all, you find out the equation of the straight line using the 2-point formula, that is called x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1. Then you proceed. Please take down. We'll do the next problem. Next பாருங்க. Find the vector equation and the Cartesian equation of the plane. Find the vector equation and Cartesian equation of the plane passing through the point. Find the vector equation and Cartesian equation of the plane. Find the vector equation and the Cartesian equation of the plane. Find the vector equation and Cartesian equation of the plane passing through the point. Passing through the point 1 comma minus 2 comma 4. 1 comma minus 2 comma 4 and perpendicular to the plane x plus 2y minus 3z equals to 11. X plus 2y minus 3z equals to 11 and parallel to the line
x plus 7 by 3 equals to y plus 3 divided by minus 1 is equals to z divided by 1. So please listen. Find the vector equation and Cartesian equation of the plane passing through the point 1, minus 2, 4 and perpendicular to the plane x plus 2y minus 3z equals to 11 and parallel to the line x plus 7 by 3 equals to y plus 3 divided by minus 1 equals to z by 1. இப்போ பாருங்க என்னன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஃபார்முலாலாம் ரொம்ப ஈஸி, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் தான். எப்படி நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, யூஸ்வலா டைரக்டா கொடுத்துட்டு ரொம்ப ஈஸி. இங்க என்ன பண்ணிருக்கான், the vector equation of the plane passing through the point 1, அப்ப ஒரு பாயிண்ட் ஆகுது, இன்னொன்னு perpendicular to the plane. அப்ப இது என்ன சொல்லலாம், vector normal to the plane. Vector normal to the plane. You can take the vector as I vector plus 2j vector minus 3k vector. This passing through point, we can write this as a vector I minus 2j plus 4k vector. Vector normal to the plane. சரிங்களா, அப்ப அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வெக்டர் நார்மல் டு த பிளேன், parallel to the plane, I can write this as b vector. இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அடுத்தது 3i minus j plus k vector. இப்படி எடுத்து என்ன அர்த்தம்னா, equation of a plane passing through one point and parallel to the two vectors. பாத்தீங்களா, அப்ப கொடுத்திருப்பான் perpendicular, you have to find out the normal vector. இன்னொன்னு டைரக்டாவே கொடுத்துறான் parallel to the line. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இது ரெண்டு விஷயம் ஆகுது, ஒரு பாயிண்ட் and parallel to two vectors. அப்ப இது வந்து பாயிண்ட் b and c are parallel vectors. அப்ப you can write the vector equation is r vector is equals to a vector s into b vector t into c vector. That's all. Your a is I minus 2j plus 4k plus s into b I plus 2j minus 3k vector plus t into c vector 3i minus j into k. எல்லாருக்கும் புரியுதா? Are you able to follow everybody? Everybody? I am asking all the students. Yes, sir. இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பான், டைரக்டா கேட்கல. It is given that passing through one point and perpendicular to the plane and also passing through the and parallel to the line ன்னு கொடுத்துதான். ரெண்டுமே லைன்ஸா கொடுத்தா பிரச்சனையே இல்லை. இங்க perpendicular to the plane, you have to convert that into the vector normal to the plane, which means that it is parallel to the straight lines. அதாவது மீனிங். இப்போ அடுத்தது Cartesian equation. The formula 1 point means x minus x1, y minus y1, z minus z1, a1, b1, c1, a2, b2. அப்ப x minus x1 1, y plus 2, z minus 4. Your a, b, c, the coefficient of the I, j, k 1. The direction ratio is already I teach you. Except Narmada, new students வந்திருப்பீங்க நர்மதா மாதிரி, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியாது. மற்ற எல்லாருக்கும் சொல்றேன், direction ratios means the coefficient of I, j, k. Otherwise straight line கொடுத்தா denominator என்ன இருக்கும், அதுதான் direction ratios. In this we have 3 minus 1, 1 equal to 0. That's all. We can easily find out x minus 1 into this row, this column, this row, 2 minus of minus plus மறுபடியும் minus வரும் 2 minus 3 which is equals to minus 1 minus of y plus 2, this column, this row, 1 plus 9 which is equals to 10 plus z minus 4, this column, this row, minus 1 minus 6 minus 7 which is equal to 0. We have minus 6 plus 1 minus 10y minus 20 minus 7 is it plus 28 equal to 0. We have minus 6 minus 10y minus 7 is it 1 plus 20 29 minus 10 plus 9 equal to 0. Dividing throughout by minus, we have x plus 10y plus 7 is it minus 9 equal to 0. Simple. Only thing you have to make adjustment. Can you able to follow this, girls? Girls, please open your mouth. பாருங்க, இன்னும் நம்ம ஜேஇ எல்லாம் நிறைய படிக்க வேண்டியது. ஸ்டில் நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 இயர், அப்ப எக்ஸாக்ட்லி 1 இயர் நினைக்கிறேன். அடுத்த ஜூன் வரைக்கும், அடுத்த மே வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் ஒருத்தரோட ஒருத்தரை மிங்கிலா போறோம். அதனால யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் யுவர் மவுத், இன்ட்ராக்ட். இல்ல, என்னுடைய வேலை என்ன தெரியுமா, ஐ வாண்ட் டு மேக் யூ அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஐஐடி ஆர் என்ஐடி ஆர் ஐஐடி ட்ரிபிள் ஐடி. ஏதாவது ஒன்று வாங்கி விடுறது தான் என்னுடைய வேலை. தட் இஸ் மை ஜாப். அது என் மேல விழுந்த ஒரு கடமை. தட் இஸ் மை டியூட்டி. ஸோ அதனால everybody please kindly interact. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இந்த சக்சஸர் எங்க இருந்து வராங்கன்னா, அன்னன்னைக்கு படிக்கிற பாடத்தை அன்னன்னைக்கு படிச்சுங்க. You can just study what we are discussing. அது ஸ்கூல்ல இருக்கட்டும், இல்ல இங்க டியூஷனா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த கிளாஸ். This is already I told you, this is a legendary program.
we are going to உன்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சென்டம் மட்டும் மேக்ஸ்ல எடுக்க வைக்கிறது எங்களுக்கு வேலை இல்லை இல்ல, உன்னுடைய பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்கணும் உனக்கு. யூ ஹேவ் டு ஃப்ளையிங் கலர்ஸ்ல நீ பறந்து போகணும், அதுதான் எங்களுடைய ஆசை. ஓகே ரைட், ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அடுத்து போலாம். Find the vector and Cartesian equation. Find the next problem. Find the vector and Cartesian equation. The next one. Find the vector and Cartesian equation. Find the vector and Cartesian equation of the plane passing through the point. Of the plane passing through the point 1, minus 2, 4. And perpendicular to the plane x plus 2y minus 3z equals to 11. Sorry, once again, sorry, find the equation of the vector and Cartesian equation of the plane containing the line r vector is equals to I vector minus j vector plus 3k vector. I vector minus j vector plus 3k vector plus t into 2i minus 4j, 2i minus 4j, sorry, 2i minus j, 2i minus j plus 4k vector. And perpendicular to the plane, r vector I vector plus minus plus 2j vector plus k vector equals to 8. I vector plus 2j vector plus k vector equal to 8. So now we are going to find out the vector and Cartesian equation of the plane containing the line r vector minus j vector plus 3k vector. Since this plane contains the line r vector minus I vector minus j plus 3k plus t into 2y minus j plus 4k. இதனுடைய மீனிங் என்னன்னா, இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, என்ன சொல்லிட்டா, plane containing this line. அப்போ this contains I minus j இருக்கு இல்லையா, அது point. This contains the point 1 minus 1, 3. இது point. It contains the point 1 minus 1, 3 and parallel to the vector. நீங்க பாருங்க, ஒரு straight line இருக்குன்னு வெச்சீங்களேன், ஒரு பாயிண்ட் ஒரு parallel vector தான். அது எப்படி ஃபார்முலா, r vector equals to a vector plus tb vector. அப்போ இது a vector is the point இல்லையா, and parallel vector is this one, 2i minus j plus 4k vector. You can take this as b vector, you can take this as I vector, a vector minus j plus 3k vector. இப்போ perpendicular to the plane, இது அப்படியே எடுத்துக்கினாலும் சரி, யூசுவலா எப்படி கொடுத்திருந்தாங்க, கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்னா r வெக்டருக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவோம்னா xi plus yj plus zk dot I plus 2j plus k equals to 8. இப்போ டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா 1 into x, 2 into y, 2y, z into 1, z plus z. இந்த 8 எப்படிங்க வந்தா -8. யூசுவலா வர மாதிரி வந்துச்சா. இதுதான் வந்து perpendicular to the plane. இத வந்து என்னன்னா normal vector to the plane மாத்த போறோம். Normal vector to the plane is I vector plus 2j vector plus k vector. இத வந்து c vector. பாருங்க, ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டா, plane containing the line. இந்த லைன்ல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ஒரு parallel vector இருக்கு. அடுத்தது கொடுத்திருக்கான் and perpendicular to the plane. என்ன ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்கான், வெக்டர் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்கான். Convert into polar form. வேற ஒன்று, சரி, கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். கார்ட்டீசியனுக்கு ஒண்ணு கிடையாது, r வெக்டருக்கு பதிலா xi plus yj plus zk போடணும். அந்த கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் வந்துடும். அதனுடைய நார்மல் வெக்டர் டு தி பிளேனை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, ஒரு பாயிண்ட் இஸ் given, one point is given and parallel to two vectors, b vector and c vector are called parallel vectors. Can you able to follow? Can you understand? So I'm asking you only, you people, please. Yes, sir. 1 second. Right. What? Voice breaking, huh? Sir, okay, 1 minute. அந்த நார்மல் வெக்டர் அது எப்படின்னு புரியல சார். ஒன்றும் கிடையாதுப்பா, சிம்பிள் விஷயம். அதாவது என்னன்னா, இந்த பிளேன் கொடுத்துருக்கா இல்லையா, இந்த பிளேன் உடைய நார்மல் வெக்டர் அப்படின்னா அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க இந்த -8 இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் போடவே வேண்டாம். அது எப்படின்னா r dot n vector equals to p. இதுதான் அதனுடைய அர்த்தமே. டைரக்டாவே எடுத்து போலாம். r dot n vector is equals to p. இந்த n வெக்டர் தான் நார்மல் வெக்டர். நான் ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு, r dot n is equals to p.
the Cartesian equation Lx plus My plus Nz equals to P கொடுத்திருப்பேன். அதுல இந்த n வெக்டார் இருக்கு இல்லையா, நார்மல் வெக்டார் இதுதான். அந்த வெக்டாரை தான் எடுத்து எழுதணும். அதுதான் parallel to இருக்கணும். அதுதான் அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் x உடைய y உடைய z உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் தான் in terms of I j k ல இருக்கு. அதான் நார்மல் வெக்டார். அது நார்மல் வெக்டார் சொன்னா இது பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு parallel இருக்கும். அதான் அதனுடைய அர்த்தம். It is parallel to the straight line. Whenever it is perpendicular to the plane, it is parallel to the straight line. Whenever it is parallel to the straight, it is perpendicular to the plane. அதுதான் அர்த்தம். அதனால இது வந்து perpendicular to the plane போடுறதுனா convert into parallel to the straight line. அதுதான் எடுத்துருக்கு. இது parallel to the straight line. இப்போ ஃபார்முலா வெக்டர் ஈக்குவேஷனுக்கு r vector equals to a vector s into b vector t into c vector. Your r vector equals to a vector I minus j plus 3k. S into b vector 2i minus j plus 4k plus t into c vector I plus 2j plus k vector. எல்லாமே போட்டாச்சு இல்ல, I plus 2j plus 2k போட்டாச்சா? இப்போ now Cartesian form, one point and parallel to two vector. What is Cartesian equation, girls? X minus x1, y minus y1, z minus z1. இல்ல, இப்போ ரெண்டு parallel vector. அப்போ a1 b1 c1, a2 b2 c2, x minus x1 which is equal to 0, x minus 1 point, y plus 1, z minus 3 parallel vectors. இதுதான் இங்க போட்டிருக்க மாதிரி. இதுல இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து போட்டாலே போதும். 2 minus 1 4. அடுத்து s க்கு 1 2 1 which implies x minus 1 into minus 1 minus 2 minus 7, sorry, minus 1 minus 8 which is equals to minus 9, minus of y plus 1, this column this row, 2 ones are 2, 2 minus 4 which is equals to minus 2, plus z minus 3, 2 2s are 4, 4 plus 1 which is equals to 5 which is equal to 0. I can write this as minus 9x plus 9 plus 2y plus 2y, yeah, plus 2y plus 2 plus 5z minus 15 equal to 0. Now I can write this as minus 9x plus 2y plus 5z, 9 plus 2 11, 11 minus 15 which is equals to minus 14 equal to 0. Dividing throughout by minus, we'll get 9x minus 2y minus 5z plus 14 equal to 0. Please take note. பாருங்க, only thing என்னன்னா a plane contains the line. ஒரு plane வந்து ஒரு லைனை கண்டெயின் பண்ணிருந்தா அதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ஒரு parallel vector ன்னு அர்த்தம். This is called point. இந்த ஸ்கேலார் கூட வருது parallel vector. இன்னொன்னு என்ன சொல்லிட்டா perpendicular to the plane. அத parallel to the plane னா only normal vector. Normal vector னா எப்படி இருக்கும்? r vector dot n vector equal to p. இந்த n vector தான் என்னது? நார்மல் வெக்டர். அதுதான் I plus 2j plus k. அது அப்படியே டைரக்டாவே எழுதிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் as usual general formula apply பண்ணி we'll get the equation. Next problem. Next one. The next problem. Find the non-parametric, find the non-parametric form of, find the non-parametric form of vector equation
find the non-parametric form of vector equation of vector equation and Cartesian equation of the plane. இது ஒரு 3 marks தான் கேட்பாங்க. Find the vector equation, find the non-parametric form of vector equation and Cartesian equation of the plane Cartesian equation of the plane. R vector is equals to 6i vector minus j vector plus k vector plus s into minus I plus 2j plus k vector plus t into minus 5i minus 4j minus 5k vector minus 4j minus 5k vector. So பாருங்க என்னமா யூசுவலா வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேனோ கார்ட்டீசியனா 1-2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு parallel வெக்டர், இல்ல 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு parallel வெக்டர், இல்ல 2 parallel வெக்டர் ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கலாம், இல்ல மூணுமே பாயிண்ட்ஸா கொடுக்கலாம், இல்ல நார்மல் ஃபார்ம் பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம் அந்த ஃபார்ம்ல கூட கொடுக்கலாம், இன்டர்செக்ட் ஃபார்ம்ல. இங்க பாருங்க எப்படி கொடுத்திருக்கோம், r வெக்டர் equals to 6i minus j plus s into minus I plus 2jk plus t into minus 5i minus 4j minus 5k. இது பேர் என்ன தெரியுங்களா, இந்த ஈக்குவேஷன் பேர் என்ன தெரியுங்களா, வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இன் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம். இது எப்படி இருக்குன்னா r வெக்டர் is equals to a வெக்டர் plus s into b வெக்டர் plus t into c வெக்டர். இப்படி இருந்தா ஒரு கொஸ்டின், a question to you, what is called a vector? a vector என்ன சொல்லுவோம், a vector is called what? Point. Very good point. And b vector and c vector are called as parallel vectors. Correctங்களா? a vector and c vector are parallel vectors. The given equation, the given vector equation is called as a parametric equation. We want to find out the non-parametric equation. Please listen, we want to find out the non-parametric equation. Non-parametric equation. So what is a non-parametric equation in vector form? Your non-parametric form in vector equation is, how can I write this, r vector minus a vector dot b vector cross c vector equal to 0. Now you find out b cross c, I, j, k. Your b vector is, this is called b vector, this is called a vector, and this is called c vector. You can write this as minus 1, 2, 1. Next to minus 5, minus 4, minus 5. I vector into this row, this column, minus 10 plus 4, which is equals to minus 6. Minus j vector, this row 5 plus 5, yeah? 5 minus into minus plus 5, which is equals to 10. Plus k vector into this row, this column cancel, 4 plus 10, which is equals to 14. Therefore, we have minus 6i vector, minus 10j vector, plus 14k vector. This is called b cross c. Okay, your b cross c, which is equals to, I can get minus 6i vector, minus 10j vector, plus 14k vector. R vector minus a vector. Your a vector is 6i minus j plus k vector. Dot b cross c, minus 6i minus 10j plus 14k. Okay, which is equals to 0. Now first r vector dot minus 6i minus 10j plus 14k minus either dot product, minus 6 into minus 6 minus 36, minus into minus plus 10, 14 into 1 14, which is equal to 0. We can write r vector minus 6i minus 10j plus 14k vector minus, either simplify minus 36 plus 24, which is equals to 12. நீங்க இதோட விட்டாலும் போதும், இருந்தாலும் கால்குலேட் பண்ணீங்க. minus 36 plus 10 is minus 26, minus 26 plus 14 is minus 12. Already இங்க minus இருக்குனால we can write this as plus 12 equal to 0.
This is the non-parametric. இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னன்னா so far என்ன பண்ணிட்டான் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு parallel vector இல்ல ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு parallel vector இல்ல மூணுமே பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். பட் இங்க என்ன கேட்டுட்டானா non-parametric form கண்டுபிடிக்க சொல்றான். Parametric form of a vector equation. This is called a parametric form of a vector equation. The given thing in the problem. We are finding out the non-parametric and Cartesian equation. The Cartesian equation formula is x minus x1, y minus y1, z minus z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 equal to 0. We can write this as x minus 1, which is equals to first point. First A is x1, y1, x minus 6. Next y plus 1, and then z minus 1. Next determinant, which is equal to 0. Minus 1. இங்க வருது பாத்தீங்கன்னா அதேதான். Minus 1. இந்த வேல்யூ தான் போடணும். Minus 1, 2, 1. அடுத்தது minus 5, minus 4, minus 5, which implies x minus 6 into. இங்க கண்டுபிடிச்சிங்க பாத்தீங்களாமா இதேதான் minus 6. அடுத்து minus y plus 1 into. இங்க கண்டுபிடிச்சிங்க பாத்தீங்கன்னா அதேதான் 10. அடுத்தது plus z minus 1 into. third point என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க 14, which is equals to 0. This implies minus 6x plus 36 minus 10y minus 10. அடுத்து plus 14 is 8 minus 14 equal to 0. This implies பாருங்க minus 6x அப்படியே போட்டுடலாமா minus 10y. Next plus 14 is 8. 36 minus 10 26. 26 minus 14, which is equals to plus 12 equal to 0. Our dividing throughout by minus 2. எல்லாத்தையும் 2 ஆல minus 2 ல போனா 3x plus 5y minus 7 is 8 minus 6 equal to 0. That is the answer. பாருங்க இங்க entirely different comparing to the other problems because it is இங்க parametric form of vector equation is given. We are going to find out the non-parametric form and the Cartesian form. Okay, please take down. Alvin. Okay, we'll move on to the next problem. The next problem. So condition for coplanars. Okay, we all know that the condition for coplanars. பாருங்க எப்படி போடலாம்னு problem. Show that the straight lines or vector is equals to show that the straight lines or vector is equals to show that the straight lines or vector is equals to show that the straight lines or vector is equals to show that the straight lines or vector Cartesian form x minus 2 divided by 1 is equals to y minus 3 divided by 1 is equals to z minus 4 divided by 3, z minus 4 divided by 3, and x minus 1 divided by minus 3 is equals to y minus 4 divided by 2, which is equals to z minus 5 by 1, or coplanar. Also find the Cartesian equation of the plane. The Cartesian equation of the plane. Also find the Cartesian equation of the plane containing the lines. Containing the lines. Containing the lines. Containing these lines in board. Okay, wow.
condition for coplanar அப்படின்னா you have to take the points and the direction ratios. First points என்ன பண்ணும், first lineல இருக்கிற points x1, y1, z1. We can call it as 2, 3, 4. Second lineல இருக்கிற point x2, y2, z2. We can write this as 1, 4, 5. And third, direction ratios. The direction ratios, first a1, b1, c1. Second a2, b2, c2. We can write this as 1, 1, 3, minus 3, 2, 1. Then the condition for coplanar in points irukku. We have taken the condition for coplanar. We can write this as x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 divided by a1, b1, c1, a2, b2, c2 equal to 0. So let us consider I have taken all the data from the given two lines. Now you consider if you want to find out x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, next a1, b1, c1, a2, b2, c2, which is equals to x2 minus x1, 1 minus 2, which is equals to minus 1, 4 minus 3, which is equals to 1, 5 minus 4, which is equals to 1. Next a1, b1, c1, 1, 1, 3. Next minus 3, 2, 1. Just expand minus 1 into 1 minus 6 minus 5. Minus 1 into this row, this column cancel. 1 plus 9, which is equals to 10. Plus 1, 2 plus 3, which is equals to 2 plus 3, which is equals to 5. We can write this as plus 5 minus 10 plus 5, which is equals to 0. So therefore, what I have taken is given the answer is 0. Therefore, I can say the given lines are coplanar. What do you mean by coplanar? It lies in the same plane. The two given lines. Therefore, two given lines are coplanar. Next in a question, find out the equation of the plane containing these two coplanar lines. Required equation the formula x minus x1, y minus y1, z minus z1. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம், whether you can take 2, 3, 4 or 1, 4, 5, but the direction ratios are same. இந்த ரெண்டு டேர்ம் அப்படியே தான் இருக்கும் பாருங்க. 1, 1, 3 minus 3, 2. There is no change in these two rows there, but the first row the formula can witness x minus x1, whether I can take this point or this point. First point எடுத்துக்கலாமா, x minus 2, அடுத்தது y minus 3, z minus 4, which is equals to 0. Therefore, x minus 2 into already in the which is equals to minus 5, minus of y minus 3 into 10. Next, z minus 4 into 5, which is equals to 0. Simplify, minus 5x plus 10, minus 10y plus 30 plus 5z minus 20 equal to 0. This will give you minus 5x minus 10y plus 5z, 10 plus 30, 40 minus 20, minus 5 will get, which is equals to minus 5 divide panna x plus 2y plus z plus 4 minus 5 plus 2 minus z minus 4 equal to 0. This is the required equation. பாருங்க, condition for coplanar and அதே ரெண்டு லைன்ஸ் வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு சம கேட்கலாம். It comes under 3 marks. The classification of question is 3 marks. Okay, next problem. The next one. Finished? If the straight lines, the next problem. If the straight lines x minus 1 by 1 is equals to y minus 2 by 2, which is equals to z minus 3 by m cube,
m square, sorry, m square, and x minus 3 by 1 equals to y minus 2 by m square, which is equals to z minus 1 by 2, or coplanar, find the distinct real values of m. Find the distinct real values of m. Find the distinct real values of m. Okay, find the distinct real values of m. பாருங்க, condition for coplanar நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்ல? What is the condition for coplanar? Your x minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, L1, sorry, A1, B1, C1, A2, B2, C2. This is equals to 0. Now, from Ponavati Mari, we have to take the points x1, y1, z1. First point 1, 2, 3. x2, y2, z2, which is equals to 3, 2, 1. A1, B1, C1, A2, B2, C2. The direction ratios. Here we have 1, 2, m square. And the second one we have 1, m square, 2. So now you substitute here x2 minus x1. 3 minus 2, 1, 2. 2 minus 2, which is equals to 0. 1 minus 3, which is equals to minus 2. Media 1, 2, m square. 1, m square, 2. Ella comes under 3 marks. This is the next exercise. Okay, this is another exercise, 6.9. If just expand this 2 into this row, this column, this row. 4 minus m power 4. Correct? M square into m square. I can write this as m power 4. After 0, no need. After minus 2 into this row, this column. M square minus 2. M square minus 2. Okay, which is equals to 0. So, 4 minus m power 4. You can write this as 2 square minus m square the whole square. A square plus b square the whole square. A plus b, a minus b. I can write this as 2 into 4 plus m into 4 minus m. This is minus a common plus 2 plus m square minus 2 into the 2 minus m square, which is equal, sorry, the m squared or a power 4 liya 4 minus 2 minus m square. We have 2 minus m square. 2 plus m. Very good, ma. Thank you. 2 plus m square, 2 minus m square. If I take 2 into 2 minus m square common, we have 2 plus m square. Plus 1, which is equals to 0. We can write this as 2 into 2 minus m square. 2 minus m squared equal to 0, or m square plus 3 equal to 0. Now, factorization method. 2 common, that is 0. 2 minus m squared equal to 0, or 2 plus 1, 3. M square plus 3 equal to 0. This m square value t, m cube value, sorry, m square value minus 3. Now, complex numbers, complex imaginary value. This is imaginary. M squared equals to square root of minus 3. The complex numbers, square root of minus 1. This is iota. That is iota. Square root of minus 1. This is called iota imaginary value. The root minus 3 plus or minus root 3i. Your m value is equals to plus or minus root 3. It is imaginary. It is invalid. Question find all the real values of m. M is equals to plus or minus root 2. That is the answer. The question find the real values. So we can neglect this imaginary values. So only the real values. The answer is plus or minus root 2. So you must understand. Sir, you must root value minus root 1 value I square dana sir complex number. Root of minus 1. I square value is minus 1. I value is the square root of minus 1. Okay, Iota I square the minus 1. The iota value is the square root of minus 1. Next பாருங்க, சில கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு மறுபடியும் தரேன். லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னு தெரியல, இருந்தாலும் மறுபடியும் once again I'll teach you what is the condition for
equation of the plane, next one, equation of the plane that passes through the line of intersection of plane, that passes through the line of intersection of planes, that passes through the line of intersection of planes. That passes through the line of intersection of planes. Okay va? அப்போ ரெண்டு plane line of intersection of the planes ax plus by plus cz plus d equal to 0 and px plus qy plus rz plus s equal to 0. பாருங்க, equation of the plane that passes through the line of intersection of the planes, these two, இப்படி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா the answer is required plane is required plane. Your required plane can be written as ax plus by plus cz plus d plus scalar lambda into px plus qy plus rz plus s equal to 0. Plus s equals to 0. So this is the condition for the line of intersection of planes. If two planes of lines of intersection are given, kuturunda, first line plus scalar into the second line equal to 0. Next பாருங்க, foot of perpendicular. நான் ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கிறேன், இருந்தாலும் மறுபடியும் எழுதிங்க. Foot of perpendicular and mirror image, அதாவது இமேஜ்னு போட்டுங்க, image of the point. So the foot of the perpendicular and image of the point. So for example, நீங்க பாத்தீங்கன்னா, so we have, suppose we have a plane like this. The plane உடைய general equation என்ன இருக்குன்னா, ax plus by plus cz plus d equal to 0. This is the equation of the plane. சரிங்களா? இப்போ இந்த planeல ஒரு line bisect ஆகுது. A line is bisected in between. So the line bisected this line. சரிங்களா? இந்த line எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, we can write this as, you take this line x minus x1, we can write this as x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. சரிங்களா? நல்லா கவனிச்சீங்க. This is a plane, this is called a line. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், I'm just taking a point called p of x1, y1, z1. இப்போ இந்த டச் லைன் பண்றதுல இந்த லைன் வந்து it bisects the plane perpendicular 90 degree இருக்கு இந்த இடத்துல. பிளேனுக்கும் உன்னுடைய லைனும் இன்டர்செக்ட் பண்ற பொசிஷன் உடைய ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி. அப்ப பெர்பெண்டிகுலரா பைசெக்ட் பண்ணுது. அப்ப இதுக்கு பேர் என்னன்னா, இங்க m ன்னு ஒன்னு போடுவோம், that is called foot of perpendicular. And the point I can take x2, y2, z2. அப்ப I can first step ல சொல்லலாம், m of x2, y2, z2 is the foot of the perpendicular. If the foot of the perpendicular. Question கேப்பா, find the foot of perpendicular. நிறைய questions are there, especially for JEE main, those who are a JEE aspirant, those who are preparing for any engineering entrance examination. This foot of perpendicular and the image are very very important. இப்போ அடுத்தது பாருங்க, இந்த PM இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் length of perpendicular. The length of perpendicular is equals to PM. அடுத்தது, இப்போ suppose P is the x1, y1. இந்த PM வந்து பெர்பெண்டிகுலரா பைசெக்ட் பண்ணுது. நான் என்ன பண்றேன், Q is called the x3, y3, z3 is called the mirror image. அப்ப ஒருவேளை நான் Q வந்து P க்கு மிரர் இமேஜ் சொன்னா, இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். PM உம் MQ உம் ஈக்குவல். காரணம் என்னன்னா, M is the midpoint. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, மிரர் இமேஜ் மீன்ஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், ஒரு தாட்டி அசஸ்ட் ரீசன் டைப்ல இதை கொடுத்துருக்கான். கண்டிப்பா இது ரெண்டும் பைசெக்ட் ஆகும். ஆனா இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்னு சொன்னா, வேர் திஸ் லைன் அண்ட் பிளேன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பா மிட் பாயிண்ட் ஆகும். அப்ப இங்க என்ன சொன்னா, if Q is the Q of x3, y3, z3 is the mirror image, or வெறும் இமேஜ் போட தப்பல, mirror image na exactly right, mirror image of P.
then we can say M is the midpoint of PQ. M is the midpoint of PQ. That is, PM uடைய value, MQ உடைய value same. These all very useful concepts. இப்போ இந்த foot of perpendicular M ஐயும் image x3, y3 கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படின்னா the coordinates for foot of perpendicular. பாருங்க எப்படி இந்த foot of perpendicular சொன்ன the coordinates x2, y2, z2. How can I find out x2, y2 na? There is a one condition to find out the foot of perpendicular. Nothingla x minus x2 divided by x1 minus x2 or எப்படி போட்டுங்க x2 minus x1 divided by a, y2 minus y1 divided by b, z2 minus z1 divided by c, minus of a x1 plus b y1 plus c divided by root of root வராது. the root வந்து distance அது கொடுத்திருப்பாங்க உங்களுக்கு perpendicular length இல்ல length perpendicular length, so which is equals to plus c. சரிங்களா? அப்ப a square plus b square plus c square, that is a condition to find out the foot of perpendicular. அப்ப இதுல இருந்து I know x1 y1 z1 and also a b c, the direction ratios of the straight line. சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட் கூட விட்டுருங்க, x minus y இந்த லைன் கூட வேணாம், வெறும் பிளேனை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ax plus by அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் அதுதான் direction ratios of the plane. Then we can easily find out the coordinates of the foot of perpendicular. To find out the coordinates of the image, then நம்ம என்ன சொல்லலாம், coordinates of the image கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, listen carefully. I want everyone to listen here. இதேதான் எனக்கு x3 y3 தான இமேஜ். அப்ப எப்படி போலாம்னா x3 minus x1 by a, y3 minus y1 by b equal to z3 minus z1 by c. இங்க minus 2 times வந்துரும், அவ்வளவுதான். ax1 plus by1 plus cz1 plus d, இங்க வரும் cz1 plus d divided by a square plus b square plus c square. This is one of the shortest trick, short trick in சொல்லுவோம், method to find out the foot of perpendicular and coordinate of the image. இந்த விஷயங்களை இந்த கண்டிஷனை நீ ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா you can solve any problem without any difficulty. நான் இன்னொரு மெத்தட்லயே உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் எப்படி foot of perpendicular கண்டுபிடிக்கிறது, mirror image. This is called the short trick method. ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அடுத்தது போலாம். நெக்ஸ்ட் length of perpendicular. The next one is length of perpendicular. ஓகேங்களா? length of perpendicular. Suppose we have a plane here. Okay, this is called plane. We have ax plus by plus cz plus d equal to 0. Okay, this is a plane. So இந்த பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரும். சரிங்களா? this is called perpendicular line. இது m, இது p. இந்த பாயிண்ட் எனக்கு தெரியாது. I can take this as x1, y1. I want to find out this length of perpendicular. plane இருக்கு, ஒரு பாயிண்ட் வந்து இது மேல படுது, பிளேன் மேல ஸ்ட்ரெயிட் லைன். எனக்கு இந்த பர்பெண்டிகுலர் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும். that is called length of perpendicular. எப்படி சொல்லலாம்னா length of perpendicular from the point x1, y1, z1 to the plane ax plus by plus cz. இந்த மாதிரி கண்டிஷன் பிளேனுக்கு இருந்தா உன் length of perpendicular pm உடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. ஒருவேளை இந்த பாயிண்ட் வந்து ஆரிஜின்ல இருந்து வருது, பாயிண்ட் இல்ல 0, 0, 0 from the origin from 0, 0, 0, then your pm, the distance length of perpendicular என்ன ஆயிடும்னா இந்த மூணு வேல்யூ வராது, வெறும் d divided by root of a square plus b square plus c square. We have a two parallel planes. ரெண்டு பிளேன் இருக்குமா? இங்க ஒரு parallel plane இருக்கு, இங்க ஒரு parallel plane இருக்கு. இந்த ரெண்டு பிளேனுக்கான டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have ax plus by plus cz plus d1 is equals to first plane. Parallel plane na only constant மட்டும் differ ஆகும். ax plus by plus cz plus d2 equal to 0.
So ரெண்டு மட்டும் டிஸ்டன்ஸ்னா அதனுடைய perpendicular distance d equals to d1 minus d2 divided by root of a square plus b square plus c square. Now we'll do some problems. Ulama, are you ready? Find the next one. Find the Cartesian equation of the plane. Find the Cartesian equation of the plane passing through the line of intersection of the planes. Passing through the line of intersection of the planes, 2i minus 7j plus 4k vector. 2i minus 7j plus 4k vector equals to 3. And 3x minus 5y plus 4z. 4z plus 11 equal to 0. Plus 11 equal to 0. And the point minus 2, 1, 3. And the point minus 2, 1, 3. Okay, find the Cartesian equation of the plane passing through the line of intersection of the planes or vector dot 2i minus 7j plus 4k equal to 3. இங்க என்ன கேட்டிருக்கானா we have to find out the Cartesian equation. அப்போ we have to convert this into Cartesian form. ஒன்னு வந்து Cartesian formல கொடுத்துறாங்க. Can anyone tell me how can you write this in Cartesian form? Cartesian formல எப்படி போடுவீங்க? ஒண்ணும் இல்ல, இது r vector equals to you can write this as xi plus yj plus zk. இதுதான் Cartesian form. Can anyone girl side? How can you write this vector form into Cartesian form? எப்படி எழுதலாம்? டைரக்டா சொல்லலாமே, பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். What is that, girls? உள்ளார கவுன்சிலிங் இல்லையா? Boys. Sir, dot product. டாட் ப்ராடக்ட் தான் பண்ண என்ன வரும் உங்களுக்கு? இதே போல ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கலாம். அப்ப 2 into x 2x, 7 into y minus 7y, 4 into z 4z. Bring this 3 minus 3 is equal to this is one plane. Another plane 3x minus 5y plus 4z plus 11 equal to 0. The required equation is line of intersection of planes. First plane 2x minus required equation of the plane. I can write the required equation of the plane. The condition says that first plane plus scalar into the second plane. Your first plane is 2x minus 7y plus 4z minus 3 plus some scalar. I can take the scalar is lambda 3x minus 5y plus 4z plus 11 equal to 0. Now what is the next step? Abhina, I have to write this in terms of x and y. பாருங்க இங்க lambda இருக்குல, இது x and y termsல இருக்க போறீங்க. அப்ப எப்படினா we can take x term about 2 plus 3 lambda. அடுத்தது y minus 7, இங்க பாத்தீங்கன்னா minus 5 lambda. அடுத்தது பாருங்க next z, you can take z constant, sorry common. அப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா 4. எல்லாருக்கும் புரியுதா? Can you able to follow this? I am just taking x bar. இங்க x எடுத்தீங்கன்னா we'll have 2 here. Here we have 3 lambda. If I take y common, here we have minus 7. Here minus 5 into lambda, minus 5 lambda. Next thing I am taking z common. Here the z value is 4. Here the z value is 4 lambda. Therefore I can say 4 lambda. Then the constant term. Here the constant term is minus 3. 11 into lambda, which is equals to plus 11 lambda equal to 0. This is of the form. இது எப்படி இருக்குன்னா ax plus by plus cz plus d equal to 0 formula வந்துருச்சு. இங்க என்ன கொடுத்துட்டானா minus 2, 1, 3. It passes through 2, minus 2, 1, 3. அப்ப x க்கு பதிலா நீ என்ன பண்ண minus 2 போடுவ. அப்ப 2 plus 3 lambda into x உடைய வேல்யூ வந்து minus 2 plus minus 7 minus 5 lambda into y உடைய வேல்யூ வந்து 1 plus 4 plus 4 lambda into z. Your z value is 3 plus minus 3 plus 11 in lambda equal to 0. Now multiply பண்ணுங்க minus 4 minus 6 lambda
minus 7 into 1 minus 7 minus 5 lambda plus 3 fours are 12 12 lambda minus 3 plus 11 lambda equal to 0. இதுல இருந்து நான் lambda கண்டுபிடிக்க போறேன். How I am going to find out the lambda value? Please listen here. 12 lambda plus 11 lambda which is equals to 23 lambda. Yeah, 23 lambda line add பண்ணிட்டே வாங்க. இது கூட பாருங்க minus 6 minus 5 minus 11 lambda minus 11 plus 12 1 lambda about 12 lambda. We'll get 12 lambda. அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் பாருங்க minus 4 minus 7 minus 11 minus 11 plus minus 11 plus 12 1. Yeah, 1 minus 3 which is equals to minus 2 which is equals to 0. 12 lambda equals to 2. Lambda is equals to 2 divided by 12. I can take this as 1 by 6. Lambda உடைய value 1 by 6. இதுதான் உங்களுடைய first equation. இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். Question என்ன கேட்டிருக்கேன்? Find the equation of the plane whose line of intersection of planes are these two things. அதான் 2x minus 7y plus 4z minus 3, 3x minus 5y plus 4z plus 1. Always நீங்க vector formல கொடுத்திருந்தா convert into Cartesian form. That is one of the very easiest method. First plane plus lambda into second plane. Next is write in terms of x, y, z and constant in the term of ax plus by plus c இந்த formல கொண்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் it passes through the point minus 2, 1, 3. Your x value is minus 2, your y value is 1 and z value is 3. Substituting all the values, we'll get 12 minus lambda minus 2 equal to 0. 12 lambda equals to 2, lambda equal to 1 by 6. Substitute in the first equation. 2x minus 7y plus 4z minus 3. Your lambda is equals to minus 1 plus 1 by 6. Sorry, your lambda equals to 1 by 6. 3x minus 5y plus 4z plus 11 equal to 0. In the 6 cross multiply. ஏன்னா LCM எடுப்பீங்க. LCM at the right hand side 0 ஆயிடும். 6 into 0 0. 6 ஆல multiply பண்ணா 12x. 6 7s are 42y. 4 into 6 24z minus 18 plus 3x minus 4y plus 4z plus 11 equal to 0. Now 12x plus 3x which is equals to 15x minus 42y minus 5y which is equals to minus 47y. சரிங்களா? அடுத்து z 24z plus 4z which is equals to 28z. அடுத்து minus 18 plus 11. Your minus 18 plus 11 is equals to what? Minus equal to 0. That is the answer. Your 15x minus 47y plus 28z minus 7 equal to 0 is the answer. புரியுதுங்களாப்பா? So இந்த மாதிரி questions வந்து oftenly for your board examination and also in-text problemல நிறைய வரக்கூடிய problems. I am going to solve so many in-text problems நம்ம போட போறோம். அடுத்தது பாருங்க. Next. Take down the next one. We'll do the next one. So ஒரு in-text problem போடலாமா? பாருங்க. The equation of the plane containing the line, the equation of the plane containing the line of intersection of planes, containing the line of intersection of planes 2x minus 5y plus z equals to 3. So இது வந்து in-text problem is equals to 3. X plus 5y plus 4z equals to 5. 4z equals to 5. And parallel to the plane x plus 3y plus 6z equals to 1. Okay, 2x minus 5y plus z equals to 3, x plus y plus 4z equals to 5,
x plus 3y plus 6z equals to 1. ஓகேவா? ப்ளீஸ் லிசன். இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா equation of the plane passing through the line of intersection of planes. அப்ப I can say the required plane வேற ஒண்ணும் தேவையில்ல, ஒரே வார்த்தை required plane னா first plane 2x minus y plus z, the 3 become the minus 3 plus scalar into x plus y plus 4z minus 5 equal to 0. இந்த இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேரலா இருக்கு. இந்த பிளேனுக்கு இது வந்து x plus 3y plus 6z minus 1 equal to 0. நான் பேரலல்னு சொல்றேன். the coefficients are proportional. அவ்வளவுதான். இப்போ இதை வந்து in terms of x to y போன வாட்டி போட்ட மாதிரி போட போறேன். x காமனா எடுத்தீங்கன்னா we'll get 2 plus lambda. If I take y common, we have minus 5 plus lambda. If I take z common எடுத்தீங்கன்னா 1 plus 4 lambda. Next to the constant term minus 3 minus 5 into lambda. Everybody understand this? Can you able to follow this? ஓகேவா? ஒரு ரொம்ப ஈஸி ஸ்டெப். lambda இருக்கிறத x y z கான்ஸ்டன்ட் எந்த ஃபார்ம் கொண்டு வரேன்? ax. this is of the form ax. this is a general equation of the plane தம்பி. cz plus d equal to 0. இதுதான் ஒரு plane. இதுதான் plane உடைய ஜெனரல் ஃபார்ம். அதனாலதான் இது மாதிரி எடுத்துறேன். இப்ப பாருங்க, அங்க கொடுத்துக்கிறது x plus 3y plus 6z minus 1 equal to 0. இந்த கண்டுபிடிச்ச இந்த ஈக்குவேஷன் 1ம் கொடுக்கப்பட்ட பிளேன் அது ரெண்டு எடுத்துங்க. they are parallel. இந்த ரெண்டு பிளேனும் parallel. நான் ஏற்கனவே கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன். if these two planes are parallel, என்ன சொன்னேன்? L1 M1 N2 அதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வந்து என்ன இருக்கும்? ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா I can write this as இதனுடைய இது வந்து x க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? 2 plus lambda. இங்க x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு 1. இங்க y உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் minus 5 plus lambda divided by இதனுடைய வேல்யூ 3. இங்க z உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 1 plus 4 lambda divided by z உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் is 6. then the constant term minus 3 minus 5 lambda divided by அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் is minus 1. சரிங்களா? இப்போ இதுல இருந்து எதை வேணா நீ கம்பேர் பண்ணலாம். ஓகேவா? you can compare anything whatever you like. இதுல இருந்து எந்த ஒரு வேல்யூ வேணா எடுத்து நீங்க கம்பேர் பண்ணி உங்களுடைய லெவல் இதோடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ now சரியாமா? இப்போ எதுனா ஒன்று எடுத்துக்கலாமா? இது ரெண்டும் எடுத்துப்போம். இது ரெண்டும் எடுத்தீங்கன்னா லாம்டா லாம்டா இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை 3 2s are 6 plus 3 lambda minus 5 plus lambda. அப்போ இந்த லாம்டா எப்படிக்கா வந்துருச்சுன்னா 2 lambda. இந்த 6 அப்படிக்கா போனா minus 6 minus 5 minus 11. அப்போ லாம்டா உடைய வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாச்சு? 11 minus lambda equals to minus 11 by 2. We just substitute lambda value in the first equation. அப்ப எடுத்துமே போறீங்கன்னா 2x minus 5y plus z minus 3 minus 11 by 2 into x plus y plus 4z minus 5 equal to 0. இந்த 2 LCM எடுப்போம். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 2 வரும். வெறும் இதுக்கு மட்டும் தான் மல்டிப்ளை போன வாட்டி மாதிரி 2 2s are 4x minus 10y plus 2z minus 6 minus 11x minus 11y minus 4z minus plus 55 equal to 0. So which is equals to 4x minus 11 is equal to minus 7x. Sir, minus 44 is it, sir? Napa? Minus 44 is it, sir? Right. Thank you then. 44 is it. Next, minus 7x minus 11y minus 10y, which is equals to minus 21y. 22z minus 44z minus 42z. Next, minus 6 plus 55, which is equals to plus 49 equal to 0. On everywhere we can divide by minus 7. We can get 7x above becomes plus x plus 3y. 7 on the 6z. 49 minus 7 equal to 0. This is the answer. So this is in text to 2 mark problem like ekla, 3 marks like ekla. Maybe when you are trying for your entrance examination, it will do MCQ single correct answer type question ekla. Please take down. We'll do one more problem. Today's last problem. Okay. Find the equation of the plane. The next problem. Find the equation of the plane. The next one. Find the equation of the plane
find the equation of the plane. Passing through the line of intersection of the planes, passing through the line of intersection of the planes, x plus 2y plus 3z equals to 2. X plus 2y plus 3z equals to 2. And x minus y plus z equals to 3. X minus y plus z equals to 3. And at a distance 2 by root 3, and at a distance 2 by root 3, from the point minus 2, 1, 3, again I'll repeat the question. Take down quickly. Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes. X plus 2y plus 3z equal to 2. X minus y plus z equals to 3. Condition என்ன தெரியுமா தம்பி? lambda value கண்டுபிடிக்கிறதா. Different conditions கொடுத்திருப்பாங்க. என்னன்னா length of the கொடுத்துறான். At a distance 2 by root 3 from the point minus 2, 1 by 3. If a distance உடைய value கொடுத்துறான் which is equals to perpendicular distance root 3 எப்போ from the point minus 2, 1 by 3. நம்ம distance formula நான் சொன்னேன். ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root of a square plus b square. எனக்கு point இருக்கு, distance இருக்கு. Now I am going to find out the equation of the plane. Now the required equation. The line of intersection of the plane கொடுத்தாலே first plane x plus 2y plus 3z minus 2 plus lambda into x minus y plus z minus 3 equal to 0. Now in terms of x and y, our x are taken x common, we have 1 plus lambda. If I take y common, we have 2 minus lambda. If I take z common, z முன்னாடி இங்க 3 இருக்கு, lambda into 1 lambda. Then the constant term minus 2 minus 3 lambda, which is equal to 0. Our equation கண்டுபிடிச்சாச்சா? This is called equation of plane. இது a, இது b, இது c, இது d. Distance formula, your distance formula is ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root of a square plus b square plus c square. Now I can write this as your a value is equals to 1 plus lambda into x1. x1 உடைய value தான். இது x1, இது y1, z1 minus 2. Your b value is 2 minus lambda. 2 minus lambda into y1 which is equals to 1 plus c 3 plus lambda into 3 plus d. Your d is equals to minus 2 minus 3 lambda divided by root of a square 1 plus lambda the whole square 2 minus lambda the whole square plus 3 plus lambda the whole square. In the distance value which is equals to 2 by root 3. Now I can write this as mod of multiply minus 2 lambda minus 2 lambda. அடுத்தது என்ன வரும்? 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா we'll get 2 minus lambda. You can write this as 2 minus lambda plus 2 minus lambda. Next வந்து 3 plus lambda. 3 3s are 9 plus 3 lambda plus 3 lambda. Next minus 2 minus 3 lambda divided by square root of a plus b the whole square. எல்லாமே 1 plus 2 lambda plus lambda square. A minus b the whole square 2 square 4 plus lambda square minus 2 into 2 which is equals to minus 4 lambda. Next 3 square 9 plus lambda square 3 into 2 6 lambda. இவங்க இத கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்க. plus 3 lambda minus 3 lambda cancel. minus 2 plus 2 cancel. minus 2 plus 2 cancel. அடுத்தது sorry point தப்பா இருக்கு. So தப்பா கொடுத்தாங்க. சரி just change the point. 3, 1, minus 1. Please change it. உங்களுடைய புக்ல தப்பா கொடுத்திருக்காங்க பாயிண்ட். You change that as 3, 1, minus 1. அப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து 3 ஆயிடும். இது 1, இது minus 1. சரிங்களா? 3 ஆனா this becomes what? We have 1 plus lambda into 3. Our 3 plus 3 lambda. 3 plus 3 lambda. அடுத்தது இந்த 2 minus lambda. இது மாறும் இல்ல? minus 3 minus lambda. Okay? minus 3 minus lambda. So 3 plus 3 lambda, 2 minus lambda, 2 minus lambda,
minus 3 minus lambda minus 2 minus 3 lambda பாருங்க plus 3 lambda minus 3 lambda cancel plus 2 minus 2 cancel plus 3 minus 3 cancel வெறும் என்ன இருக்குன்னா mod of minus 2 lambda அதே போல கீழே பாத்தீங்கன்னா lambda square plus lambda square plus lambda square which is equals to square root of 3 lambda square அடுத்து lambda பாத்தீங்கன்னா we have 8 minus 4 lambda which is equals to first 4 lambda constant பாத்தீங்கன்னா 1 plus 4 5 plus 9 plus 14 இங்க பாருங்கப்பா இந்த மைனஸ் வந்து மோட்ல இருக்கு இத மோட விட்டு வெளியே வந்தா plus 2 lambda divided by square root of 3 lambda square plus 4 da plus 14 இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் இல்ல 2 கூட கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு 2 கேன்சல் பண்ணிட்டா 1 இப்போ இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க you get the root 3 lambda square plus 4 lambda plus 14 இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா root 3 into lambda squaring on both sides எல்லா பக்கமும் நான் ஸ்கொயர் பண்றேன் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் ஆயிடும் 3 roots 4 lambda plus 14 root 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 3 lambda ஸ்கொயர் பண்ணா lambda ஸ்கொயர் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் 4 lambda is equal to minus 14 lambda is equal to minus 7/2 பாருங்க எப்படி இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மை வச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சு lambda கண்டுபிடிச்சோம் minus 7/2 substitute in the very first equation அவ்வளவுதான் ஆன்சர் அவ்வளவுதான் x plus 2y okay plus 3z minus 2 plus lambda, your lambda value is equals to minus 7/2 into x minus y plus z minus 3 equal to 0. Using the distance formula which lambda lambda equal to minus 7/2. Cross multiply 2x plus 4y plus 6z minus minus 7x plus 7y minus 7z plus 21 equal to 0. Now arrange order. We'll get minus 5x, 4y plus 7y plus 11y. 6z minus 7z minus z minus 4 plus 21 which is equals to plus 17 equal to 0. Throughout dividing by minus we get 5x minus 11y plus z minus 17 equal to 0. Please take that. So books la nariya problems irukku. I'm just doing only the exercise problems. Your do it yourself is just try all the example problems in your 6.8 6.9 problems நீங்க ட்ரை பண்ணி போட்டுவாங்க 6.8 6.9 சமத்துல இருக்கிற example problems. With this we'll stop today. We'll continue the next class, that is on next Monday. வரும்போது next நான் என்ன பண்ண போறேன் அடுத்த கிளாஸ்ல மேக்ஸிமம் I am going to do the அடுத்த கிளாஸ்ல நான் முடிக்க போறேன் இந்த யூனிட் vector algebra and 3-dimensional geometry. I am going to finish off. I am going to do more problems in text problems, not your textbook problems, in text problems. Okay, with this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. We'll see you in the next class. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.